Okay, well, I love that. Siyempre, again, this was all, yung theme ng Vincenzo. Pero aside from that, we also saw you in so many other series, di ba? For example, ano ba? Ang dami mo nang na-play na roles eh. So we've seen him play, di ba? Yung North Korean who struggles to obtain refugee status in My Name is Lo Ki-wan. And meron din yung epic fantasy drama. I'm giving you like a throwback here. Diba? Asdal Chronicles, diba? Where he plays the Ikutu twins, Unsong and Saya. And meron din, syempre, he was the lead star in Reborn Rich, the second most watched K-drama in Korean cable history, in which he played the youngest son of a powerful conglomerate. So congratulations on that. Napakagaling, diba? Diba? At patuloy pa yan, syempre. Marami pa tayong aabangan from him. Pero ikaw, Jung Gi-shi, I wanna ask, ano mo ba yung ibang dream roles mo na gusto mong mag-play in the future? 우와. 예, 정말 아직도 많이 하고 싶은 캐릭터들이 많지만 아까도 잠깐 얘기했었는데 어렸을 때부터 약간 이 판타지에 나오는 뱀파이어 캐릭터를 하고 싶습니다. Siyempre marami akong mga genres na gusto ko mag-explore. Pero since I was younger pa, gusto ko mag-try ng ang vampire sa fantasy. Oh! Vampire pala? 뱀파이어인데 I know! 굉장히 아시아적인 색깔이 결합된 특이한 뱀파이어를 해보고 싶어요. Pero siyempre dapat one of a kind yung vampire. Yung vampire na may Asian color na eh. Nako, may... sikat yun dito ngayon, di ba? Trending yung ngayon eh, di ba? What happened, Donna? We're crying again. I know, right? So, Jungishi. Okay, so yes, vampire pala ang gusto mong magampanan. Oh, okay, very interesting to know. Okay, so alam ko meron din siyang upcoming new role that you've been preparing for. I know na talagang sobrang dedicated ka pag may new role ka. Talagang inaaral mo kung ano yung role na yun and what skills that character needs, diba? So, for this upcoming new show, it's actually for your next big drama series called My Youth. You actually learned how to do floral arrangements. Is that right? 맞아요. Flower arrangements! Sino mahilig sa flowers? Sino ang gusto ng flowers from Song Joong-gi? 오, 와우. So tell us more about My Youth. Tell us about your character in this show. 네, 얼마 전에 이제 촬영을 마친 마이유스라는 드라마를 이제 올 여름에 여러분들께 인사를 드릴 수 있을 것 같은데요. 말씀해주신 것처럼 플로리스트 역할을 맡았고, 그래서 굉장히 열심히 살아가는 플로리스트가 어렸을 때 좋아했던 여성을 다시 만나면서 추억을 다시 되새기는 되게 아름다운 사랑 이야기인데요. 말씀해주셨듯이 거기서 플로리스트 역할을 맡았습니다. 기대해 주십시오. Recently lang nag-finish yung shooting sa this year, sa summer, nag-release ng itong drama na doon. Kaya abangan niyo po ang drama na doon. And yung character ko doon ay florist. Right? So, the story is about the two male and females. Talagang nagka-in-love sila. And then, nung nasa adult life na po sila, they will fall in love with each other. And yung character ko doon ay florist. Kaya abangan niyo po ang aking drama My Youth. I'm so excited for that. Parang nakaka-curious na talaga siya right now. I personally love flowers. I think lahat dito mahilig sa flowers, diba? It really brightens up your mood. And ang galing mo na, I have to commend you on learning something new. There really is, joy in learning new things.